Good morning, boys and girls. This week we are going to be doing some science. We are going to learn about density. What is density? So what is density? Let's imagine a typical summer day at the beach. You go in the water with your air mattress, con il materassino. Quindi vi buttate nell'acqua fresca con il vostro materassino. And do you sink or float? Galleggiate o affondate? To sink means affondare nell'acqua. Float vuol dire galleggiare nell'acqua. So, on the beach, on your air mattress, do you sink or do you float? Of course you float. But why? Why do you float? There are many reasons why an object will float or sink. Today we will talk about one reason. Quindi il motivo per il quale un oggetto galleggia o affonda nell'acqua. Ci sono vari motivi, però oggi ne parleremo di soltanto uno. Usually we think that an object will sink or float depending on its weight. Quindi di solito pensiamo che qualcosa si affonda o galleggia in base al suo peso, its weight. So we usually think all light objects float. Quindi gli oggetti leggeri galleggiano, and all heavy objects sink. Quindi pensiamo che gli oggetti pesanti affondano. But what about children? You float when you do the starfish. Or wood. For example, a log of wood floats in the river. Or a sailboat out on the water. It doesn't sink. But a coin sinks. Un euro sì che affonda. A paper clip sinks. And a marble ball sinks. A log is heavy, but it floats. A coin is light, but it sinks. But why? Why does a log float and a coin sinks? The reason is density. Density is how heavy an object is for its size. Quindi la densità è quanto pesante un oggetto è per la sua dimensione. Let's think about the difference between an empty bucket and a bucket full of sand. Which is heavier? The empty bucket or the bucket with sand? Qual è più pesante? Qual è più denso? The second bucket is heavier or more dense. Quindi ovviamente è il secondo cestello che è più pesante, più denso, in quanto è riempito di qualcosa. Ha più
roba dentro, possiamo dire. It's got more stuff. And so objects that float are less dense than the same amount of water. The wood, for example, il legno, is less dense, meno denso, so it is lighter, è più leggero, than the same amount of water, che è la stessa quantità d'acqua. The wood is lighter than the same amount of water. It is less dense. Less dense is lighter. Il legno è più leggero o meno denso della stessa quantità d'acqua. So wood floats. Il legno galleggia. Objects that sink are more dense, heavier than the same amount of water. Quindi gli oggetti che affondano sono più densi, più pesanti che la stessa quantità di acqua. The metal, for example, is heavier than the same amount of water. And so what happens to our euro? What happens to the coin? So the coin sinks. It goes down into the water. It sinks. Great job, guys. Now in your notebooks, write the definition of density. Draw and make examples of objects that you think sink and objects that float. Quindi nei vostri quaderni, after you write the date, of course, dopo che avete scritto la data, scrivete la definizione di density riguardando questo video. Draw and make examples of the objects that sink and the objects that float. Quindi scrivete e fate il disegno, l'illustrazione degli oggetti che affondano e quelli che galleggiano. The objects that sink and the objects that float. See you later, alligator. Bye-bye, butterflies.